this is the most difficult passage in the book of Revelation. இந்த முழு வெளிப்படுத்தின விசேஷ அதிகாரத்திலே ரொம்ப ஒரு கடினமான பகுதி என்று சொல்லி இதை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். Now if this is most difficult in Revelation, that means it's going to be the most difficult also in the whole Bible. இந்த வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்திலே ரொம்ப கடினமான ஒரு பகுதி என்று நம்ம பார்க்கும் பொழுது முழு வேதாகமத்திலும் இது ஒரு ரொம்ப கடினமான பகுதி. These 14 verses are very stubborn verses and you will never find a good interpretation. இந்த 14 வசனங்களும் ரொம்ப கடுமையான வசனங்களா இருக்கிறதுனால இதற்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு நம்ம கவனிக்க. So I would begin by giving you two suggestions. ரெண்டு ஆலோசனை கொடுக்கிறேன். Don't look for interpretation. இதற்கு வியாக்கியானம் நீங்க தேடாதீர்கள். So don't believe anybody who interprets this passage. இதை வியாக்கியானம் பண்ணுகிறவர்களையும் நீங்க நம்பாதீங்க. Now I'm serious because I went through so many books trying to find out what John is saying. இந்த பகுதியில் யோவான் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள அநேக புத்தகங்களை நான் வாசித்திருக்கிறேன். Almost everybody gives up when they come to this passage. எல்லாரும் இந்த பகுதிக்கு வரும் பொழுது இது குறித்து எந்த ஒரு தெளிவான At best they can only share their opinion. அது அவர்களுடைய கருத்தை மாத்திரம் அவர்கள் இங்க வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So I'm not going to interpret this passage, neither am I going to share my opinion with you. இந்த பகுதியை உங்களோடு நான் வியாக்கியானம் பண்ண போகிறதும் இல்லை, என்னுடைய கருத்தையும் நான் சொல்ல போகிறது. So what are we going to do this evening? என்ன இன்னைக்கு செய்ய போறோம் அப்ப? Number one, we are going to see just what could it be. முதல் காரியம் இது என்னவா இருக்கும் என்பதை கவனிக்க போகிறோம். And number two, which will be more important, what can we learn from this passage? இரண்டாவது காரியம் ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை கவனிக்க போகிறோம். Now we read about measuring the temple. நம்ம இங்க வாசிக்கிறோம் இந்த ஆலயத்தை அவர்கள் அளக்கிறார்கள் என்று. That is quite easy to interpret because in Revelation chapter 7, Zechariah chapter 2, we read about measuring. இந்த பகுதியை விளங்கிக் கொள்வது கொஞ்சம் சுலபம். காரணம் மற்ற பகுதிகளிலே இந்த ஆலயத்தை அளக்கிறதை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். Now whenever there is measuring done, it almost mean that is going to be a separation. எப்பெல்லாம் இந்த அளவுகோல் அல்லது அளவு எடுக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது அங்கு ஒரு பிரிவு வரப்போகிறது என்று அர்த்தம். So here a measuring is done of the temple, leaving out separating from the outer court. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த அளவுகோல் எங்க இருக்குன்னா ஆலயத்துக்கும் வெளிப்புறத்திற்கும் பிரிவை உண்டாக்குறது ஒரு அளவா இருக்கிறது. And so it simply means God is separating the temple and the outer court. அதற்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு வியாக்கியானம் என்னவென்றால் ஆலயத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் ஆண்டவர் பிரித்து காட்டுகிறவராக இருக்கிறார். You measure because you want to know what belongs to you. நம்ம எதுக்கு அளக்கிறோம் என்றால் எது நம்முடையது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக. Or you measure because that is what you want to buy or take. யாம் அளக்கிறோம் என்றால் அதை மாத்திரம் தான் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம், வாங்க போகிறோம் என்று அர்த்தம். So here the temple is measured. இங்கு ஆலயம் அளக்கப்படுகிறது. And now let's not push this too far. இது ரொம்ப தூரமாய் நம்ம யோசிக்க. But the temple generally, no, when John was writing this Revelation, there was no temple. You must understand that. யோவான் இந்த பகுதியை எழுதப்படும் பொழுது அங்க ஆலயம் இல்லை, அதை நீங்க அறிந்து கொள்ளணும். You see, the temple was destroyed in the year AD 70. AD 70 ல ஆலயம் அழிக்கப்பட்டது. KP. கிறிஸ்துவுக்கு. Now John is writing around AD 90. இது கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுதப்படுகிற ஒரு காரியம். So 20 years after the destruction of the temple, John is writing about measuring the temple. ஆலயம் அழிக்கப்பட்டு ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு யோவான் இந்த இடத்துல ஆலயத்தை அளக்கிறதை குறித்து. So surely John is not talking about the physical temple. நிச்சயமாகவே அங்க இருக்கிற ஆலயத்தை அளக்கிறதை குறித்து யோவான் சொல்லவில்லை. But in the New Testament, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே you will find that Paul talking about you are the temple of God. பவுல் இப்படியாய் சொல்கிறார், நீங்கள் தான் அந்த ஆலயம் என்று. You will read that in 1 Corinthians 3:16. 1 கொரிந்தியர் 3:14 or 6:16. 6:14. 2 Peter writes about you being the temple of God. 2 பேதுரு எழுதுகிறார், நீங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயம் என்று. So the New Testament, they were not concentrating on the Jerusalem temple. It was a Jewish temple anyway.
The New Testament saw the people of God as the temple of God. புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவ ஜனங்களை தான் ஆலயம் என்று கருதுகிறார்கள். தேவாலயம் எருசலேமில் உள்ள தேவாலயத்தை அல்ல. Now you will come to a very confusing passage there. இப்ப இந்த பகுதியை நீங்கள் இன்னும் ஒரு குழப்பத்தோடு கவனிக்கிறீர்களா? Two witnesses, ரெண்டு சாட்சிகள், and they do all kind of miracles. அவர்கள் என்னென்னமோ அற்புத அடையாளங்கள் செய்றாங்க. Water into wine. Water into blood. தண்ணீர் ரத்தமாய் மாறுகிறது. And then fire from heaven. அப்புறம் வானத்திலிருந்து நெருப்பு வருகிறது. And they'll shut up the sky so that there will be no rain. அங்க மழை வராதபடிக்கு அவர்கள் வானத்தை அடைக்கிறவர்களாய் And then the Bible also talks about all kinds of plague. அதுக்கப்புறம் பல வாதைகளை குறித்து வேதாகமம் கற்றுக் கொடுக்கிறது. So these two witnesses, these two people were there. இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் அந்த இடத்துல இருக்கிறதை நீங்க கவனிக்கிறீங்க. Now if you look at these two people, இந்த ரெண்டு நபரையும் நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது and the miracles that they do, அவர்கள் செய்யற அந்த அற்புதங்களை நீங்க it is பார்க்கும்போது almost like what Moses and Elijah did. மோசேயும் எலியா என்ன அற்புதங்களை செய்தார்களோ அதே போல இருக்கும். But I want you to be careful. These are not Moses and Elijah. ஆனா நீங்கள் கவனமா இருக்கணும். இவர்கள் மோசேயும் அல்ல எலியாவும். Because the Bible doesn't say that. ஏன்னா பைபிள் வேதாகமம் அதை குறித்து The Bible says these are the miracles that they did. இவர்கள் செய்த அற்புதங்கள் இவை என்று சொல்லுகிறது. Now for 3.5 years they were just ministering in Jerusalem. 3.5 வருஷம் எருசலேமில் அவர்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And those who opposed them, the Bible says fire came out of their mouth. யாரெல்லாம் அவர்களுக்கு எதிராய் நின்றார்களோ அவர்களுடைய வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டது. After 3.5 years, 3.5 வருஷத்துக்கு பிறகு they were killed by the beast that came from the bottomless pit. இந்த Verse 7. ஆழத்திலிருந்து வந்த இந்த மிருக ஜீவன் வந்து அவர்களை சாகரித்து போடுகிறது. For 3.5 days their dead body laid on the streets in Jerusalem. 3 நாட்கள் வந்து அவர்களுடைய சரீரம் அப்படியே எருசலேமில சாலையில் and people were very happy. அவர்கள் ஜனங்கள் ரொம்ப The சந்தோஷமா Jerusalem people were very happy that these two people had died. எருசலேமில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷப்படுகிறாங்க. They were celebrating the death. அவங்க கொண்டாடி கொண்டிருக்காங்க. Then suddenly a voice came from heaven. திடீரென்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம். These two people were called up alive and they went up to heaven. இந்த அவர்கள் உயிரடைந்து மறுபடியும் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Earthquake came. Earthquake. நிலநடுக்கம். That part of Jerusalem was destroyed. எருசலேமின் சில பகுதிகள் அழிக்கப்படுகிறது. 7,000 people died. 7,000 பேர் மரித்து போனார்கள். So how do you interpret this? எப்படி இதை நீங்க Who are the two people? யார் இந்த ரெண்டு பேர்? What do you mean by 3.5 years of ministry? இந்த 3.5 வருஷம் ஊழியம் என்றால் என்ன? What do you mean by 3.5 days the dead body was lying on the அவருடைய செத்த சரீரம் 3 நாட்கள் இந்த சாலையில கிடக்கிறது? So all this are very difficult to interpret. இது எல்லாத்தையும் நம்ம புரிந்து கொள்வதும் ரொம்ப கடினம். I believe a time will come at the revelation. நமக்கு அப்ப அந்த வெளிப்பாடு கிடைக்கும். A time will come we will understand this revelation. ஒரு நேரம் வரும் அப்பொழுது இந்த வெளிப்பாடு நமக்கு புரியும். Maybe it is not the time for us to understand it at this moment. ஆனால் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இதை அறிந்து கொள்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கு. Because if you find people writing about this they will write all kinds of things. இதை குறித்து ஆட்கள் எழுதும் பொழுது अनेक காரியங்களை அவர்கள் எழுதுறாங்க. The best scholars say the two witnesses are talking. John is actually talking about the church. யோவான் இந்த இரண்டு நபர்களை குறித்து பேசும் பொழுது அவர் ஆலயத்தை குறித்து பேசுகிறார் என்று எழுதுகிறார். Because of the olive tree and the lampstand and they put all things together. ஏனா இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற இந்த பனிமுட்டுகளை குறித்து அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு. But still it doesn't make sense. அப்பயும் அது சரியா விளங்காது. How can the church be dead for 3.5 days and lie in the streets of Jerusalem? எப்படி இந்த சபையானது மடிந்து போய் 3.5 நாட்கள் இந்த வீதியிலே கிடக்கும்? So whichever interpretation you take, we will find it very difficult. எந்த வியாக்கியானத்தை நீங்க எடுத்துக்கொண்டாலும் அது சரியாய் புரியாததாய் இருக்கு. So I will just go straight to what can we learn from this passage. இதிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதற்கு நம்ம there are some things that we can learn from this சில காரியங்கள் இங்கிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். And those can be very important for us. முக்கியமான காரியமா இருக்கும். நம்ம remember at every time, number one, every time God will at every place have his witnesses. நீங்க முதல் குறிப்பாய் கவனிக்க வேண்டியது எல்லா இடங்களிலும் தேவன் அவருக்காக சாட்சியை வைத்திருக்கிறார். Now John here talks about a very difficult situation. யோவான் இந்த இடத்திலே ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை குறித்து பேசுகிறார். See, after the death of the witnesses, the people were actually celebrating like Christmas.
they were exchanging gifts and celebrating. They were so happy that these two fellows died. இந்த சாட்சிகள் மரித்து போனது பின்பு அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் கொண்டாடி கிறிஸ்துமஸ் போல பரிசுகளை மாற்றிக்கொண்டு ரொம்ப கொண்டாட்டம் உற்சாகமா இருக்கிறாங்க. Now this talks about a very difficult situation. இது ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை குறிக்கிறதா இருக்கு. In the midst of very difficult people, God has his testimony. ஒரு கடுமையான ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே ஆண்டவர் சாட்சியை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். We read about nations that are close to God. நம்ம தேசங்களை குறித்து பார்க்கிறோம், இயேசுவை வேண்டாம் என்று சொல்கிறவர்கள். We read about nations where Christian witnesses are killed. கிறிஸ்துவை சாட்சியாக கொடுக்கிறவர்களை சாகடிக்கிற தேசங்களை குறித்து பார்க்கிறோம். But what we can know is God doesn't give up. ஆனால் தேவன் எப்பொழுதுமே கைவிடாதவர் என்பது. God gives every man an opportunity. எல்லா மனிதனுக்கும் தேவன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். Everywhere, wherever you are, God speaks to them in a special way. எப்படி சூழ்நிலையில இருந்தாலும் விசேஷ விதத்திலே உன்னிடம் அவர் பேசுகிறவர். However close you are, God's word becomes a testimony, somehow planting or speaking to them that Jesus is God. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில யார் எப்படி இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையானது அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அது சாட்சியாய் அவர்களுக்கு இருக்கிறதா இருக்கு. Secondly, I learn another thing from this passage. இரண்டாவது காரியமாக இந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு காரியத்தை, when the people who talked about Jesus died, the people who heard about Jesus became very happy. இயேசுவுடைய மரணத்தை குறித்து the people who witnesses, when the witnesses died, when the preachers died, the people became very happy. அந்த சாட்சிகள் மரித்து போனது பின்பு இந்த ஜனங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம். That's how a wicked world we are in. அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். God in his mercy and grace keeps on sending his prophets, priests, pastors to minister to a group of people. தேவன் அவருடைய கிருபை நிமித்தம் अनेகரை தீர்க்கதரிசிகளையும் போதகர்களையும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்களை சந்திக்கும்படியாக. I'm generally talking about people not only don't receive it or reject it, people are happy when you are dead. ஜனங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு, அதை அனுசரிக்காதபடிக்கு நீ அந்த மரணத்தை குறித்து அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார்கள். I want you to think about your own personal situation. உங்களுடைய சொந்த சூழ்நிலையை குறித்து கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. More than me, I think you face this problem. என்னை பார்க்கலும் நீங்க अनेक விதத்துல இந்த the place where you work, you talk about Jesus. நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல நீங்க இயேசுவை குறித்து பேசும் பொழுது, oh, you don't join this kind of people. மற்றவர்களோடு நீங்க சேராதபடி இருக்கும் பொழுது, you don't drink, you don't smoke, நீங்க குடிக்க மாட்டீங்க, நீங்க மதுபானம் அருந்த மாட்டீங்க, சிகரெட் குடிக்க பழக்கம் இல்ல, or you don't join the conversation, they talk about the vulgar jokes that they speak. அவங்க நேரத்துல பேசுகிற இந்த காரியங்களில நீங்க கலந்து கொள்ள மாட்டீங்க. you don't watch what they watch. அவங்க என்ன பார்க்கறாங்களோ அதை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. you don't want to join them in their lust. அவங்களுடைய இச்சையின் காரியங்களில நீங்க somehow the pressure begins to build. எப்படி இருந்தாலும் இந்த அழுத்தம் எப்பொழுதும் நம்மை somehow they don't like your presence. சில நேரத்துல உங்களுடைய நீங்க இருக்கிறதே அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத they just don't want you to be there. நீங்க அங்க இருக்க கூடாது என்று அவர்கள் விரும்புவாங்க. we are in a battle between the devil and the Lord. நம்ம எப்பொழுதுமே தேவன் இந்த பகுதியில பிசாசின் மத்தியில நம்ம ஒரு போராட்டத்துக்குள்ள. and when we are servants of God, நாம் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களா இருக்கும் பொழுது we attacked in the process. நம்ம எப்பொழுதுமே தாக்கப்படுகிறவர்களா இருக்கோம். so we have these problems. People get jealous about the devil simply cannot stand anybody that doesn't join him. இந்த பிசாசு எப்பொழுதுமே நமக்கு சில அழுத்தங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். so our children face problems in our schools. நம்மளுடைய பிள்ளைகள் பள்ளிகளிலே பிரச்சனையை சந்திக்கிறார்கள். when they pray before the meal, அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுது சாப்பாட்டுக்கு முன்பாக, even some teachers and what the supervisors, headmasters or headmistress gives so much of pressure. ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் கூட பிரச்சனையை கொடுக்கிறவர்கள். they insult, they talk cynically, and in the process our children get affected. சில நேரத்துல அவர்கள் ஜாடமாடியா பேசுறது கூட நம்மளுடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கிறதா இருக்கு. so secondly, people of God, we work in difficult contexts. நம்ம ரொம்ப ஒரு கடுமையான சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்றோம். and God knows that. அது தேவனுக்கு அது தெரியும். we work in their midst and we study in their midst. நம்ம அவர்களுடைய மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டு நம்ம வசித்து கொண்டு இருக்கிறோம். but God has sent us there. You must understand that. ஆனால் தேவன் தான் நம்மை அனுப்பி இருக்கிறார். God has put you there.
நம்ம தேவன் அங்க வைத்திருக்கிறார். He knows your problem. அவருக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் உங்களுடைய And yet பிரச்சனை he என்ன. sends you there. இருந்தாலும் அவர் அங்க The அனுப்புகிறார். Bible talks about sending sheep in the midst of wolves. வேதாகமம் அப்படியே சொல்கிறது நரிகளுக்குள்ளே ஆடுகளை அனுப்புறது போல. And that's how he sends us. அப்படிதான் நம்மை அனுப்புகிறார். He sends us to our death. நம்மளுடைய மரணத்துக்கு நேராக நம்மை And அனுப்புகிறார். many a times he doesn't rescue us or deal with us as we want him அநேக to. நேரத்தில் நம்ம வேண்டுகிற விதமாய் நம்மை அவர் காப்பாற்றுகிறது இல்லை. God, please remove this supervisor from my life. நம்ம சில நேரத்துல ஜெபிப்போம், ஆண்டவரே இந்த என்னோட சூப்பர்வைசரை என்னோட வாழ்க்கையில இருந்து நீக்கி போட்டுருங்க. He doesn't do that. அது அவர் செய்யறது இல்ல. 99% he doesn't do that. 99% அது செய்யறாரு. That fellow becomes more naughty and more evil. அவன் இன்னும் அதிகமாய் நம்மை துன்பப்படுத்துறவனா. God, give me another job. ஆண்டவரே எனக்கு இன்னொரு வேலையை தாங்க. He doesn't give you. அவர் கொடுக்க மாட்டார். Why? ஏன்? Why is he doing that? ஏன் அப்படி செய்யறார்? Is he a bad God? அவர் ரொம்ப கெட்ட கடவுளா? Or is he not able to do that? இல்ல அவரால செய்ய முடியாத ஒரு I காரியம். believe he is working with our character. ஆனா நம்மளுடைய குணாதிசயத்திலே அவர் பிரியமுள்ளவர். He is not interested in the supervisor or what he says. அவர் சூப்பர்வைசர் மேலே அவர் சொல்லுகிற காரியத்திலே Actually the supervisor is there because of you. அந்த சூப்பர்வைசர் அங்க இருக்கிற காரணமே உன்னாலதான். And because of you God sent the supervisor there. உன்னாலதான் சூப்பர்வைசர் அங்க அனுப்பி இருக்கிறார். Why? He is sharpening you in the process. காரணம் அந்த முழு பயிற்சியிலே அவர் உன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். He wants you to handle the pain. அந்த இருக்கிற வலியை நீ கையாள வேண்டும் என்று And in the midst of pain he wants you to be patient. அந்த எல்லா வலியின் நிமித்தமும் நீ அமைதலா இருக்க வேண்டும். And in the midst of patience he wants you to be transformed into the image of his son. அந்த அமைதியா இருக்கிற சூழ்நிலையிலும் இந்த தேவகுமாரனுக்கு And in the midst of so much of pressure you silently walk away and say, Lord, I still worship you and I still thank you and I still praise you. அப்படி ஆழமான அழுத்தம் இருக்கும் பொழுதும் அப்படியே அதை விட்டு நீங்க நடந்து தேவனே எல்லா சூழ்நிலையும் நான் உண்மைதான் ஆராதிப்பேன் என்று சொல்லி God puts us into difficult places. தேவன் தான் நம்மை கஷ்டமான சூழ்நிலைகளில் Not because he wants to change the place. யார் காரணம் அந்த இடத்தை மாற்றுவதற்காக Not because he wants to punish the evil fellow. அங்க இருக்கிற கெட்டவனை தண்டிப்பதற்காக. God is not working with useless vessels. God is not working with vessels that he has not chosen. அவர் தேர்ந்தெடுக்காத. Okay. I am actually pulling it too far, but just for you to understand. God is not working with vessels that he has not chosen. அவர் தேர்ந்தெடுக்காத எந்த பாத்திரத்தோடும் தேவன் வேலை செய்கிறார். He is working with people like you and me. உன்னை எங்களை மத்தியில தான் வேலை We are the vessel he is working with. அவர் வேலை செய்கிற அந்த பாத்திரம் நீங்களும் நாங்களும் மாறும். And everything that happens in your life is simply because God allows it or does not allow it. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்குதோ அது தேவன் அனுமதிக்கிறார் இல்ல அனுமதிக்காமல் இருக்கிறார். So I study from this passage, people of God, he puts us into difficult places. இந்த பகுதியில் நம்ம வாசிக்கிறோம், நம்மளை கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அவர் வைக்கிறவரா இருக்கிறார். Now look at verse 7 please. 7வது வசனத்தை கவனிப்போம். அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடித்திருக்கும் போது பாதாளத்திலிருந்து எரிகிற மிருகம் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை கொன்று போடும். No. Correcta Tamil. Correcta. And when they had finished their testimony, திரும்பபடி. அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடித்திருக்கும் போது முடித்த பிறகு சரி ஓகே. And when they have finished the testimony, அவர்கள் அந்த சாட்சியை சொல்லி முடித்த பிறகு, and when they have finished the testimony, then the Bible says the beast killed them. ஆனா இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டியது, அவர்கள் சாட்சி சொல்லி முடித்த பின்புதான் அந்த மிருகம் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை சாகடித்தது. Until that time nobody can touch them. அது வரைக்கும் யாரும் அவர்களை தொட முடியாது. The third thing that you must learn, மூன்றாவது காரியம் இதை நீங்க, God has a purpose for all our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவன் விசேஷித்த ஒரு நோக்கத்தை வைத்தார். And we are put here to accomplish that purpose. அதை செய்து முடிக்கும்படியாக நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Until that purpose is completed, அந்த காரியம் செய்து முடிக்கப்பட வர வரைக்கும் nothing can touch us. எதுவுமே உங்களை தொட முடியாது. Remember that. அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். He has a purpose in dealing with this clay. இந்த களிமண்ணை கவனிக்கிறதுல அவர் ஒரு கவனமா இருக்கிறார். He has a purpose, and until he accomplish what he does in your life or through your life, nothing can touch you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இல்ல உங்களை கொண்டு அவர் செய்ய இருக்கிற காரியங்கள் முடியும் வரைக்கும் அவர் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். I like this verse. இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப Revelation John chapter 17 verse 4. I thought that must be the theme of my life.
என்னுடைய வாழ்க்கையின் கருப்பொருளாய் மாறுகிற வசனம். Nice words but difficult. Now look at John chapter 17 verse 4. Can 17:4. somebody read please? பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன். I glorified you on the earth, நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தீர். having accomplished the work that you gave me to do. I glorified you on earth. பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன். And this is our purpose. இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். We glorify God. நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். We are not here for our glory. நம்மளுடைய மகிமைக்காக இந்த இடத்துல நாம் I think I must be talking about this year and next year and the year next. Because this is what I'm going to stress. இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன். We are not here to glorify ourselves. நமக்கு இருக்கிறது நம்மை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ள. No pastor, no preacher, no rubbish has any right to glorify yourself. எந்த போதகரோ எந்த பிரசங்கிமார்களுக்கோ எந்த குப்பையோ அதுக்கு அதிகாரம் இல்ல அதை மகிமைப்படுத்தி. No, I'm concerned about this because this is the direction the church is taking for the past maybe 5 years. தொடர்ந்து வர போகிற அந்த 5 வருஷத்துக்கு இதை குறித்து தான் நம்ம நோக்கமா இருக்க போகிறோம். அதனால தான் for the past 5 years this is the direction the church has taken. கடந்த 5 வருஷமாக இந்த பாதையை தான் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். Last time we were talking about Jesus. நம்ம இயேசுவை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம். Now we are talking about this preacher. இப்பொழுது நம்ம பிரசங்கியாரை பத்தி Now we are talking about that pastor. அந்த பாஸ்டரை குறித்து பேசுறோம். Now we are talking about what this preacher can do. இந்த பிரசங்கி மாதிரி என்ன செய்ய முடியும்? He waves his right hand and 200 people fell down. அவருடைய வலக்கரத்தை அப்படியே நீட்டுகிறாரு, ஒரு 200 பேர் விழுந்துட்டாங்க. To this side he waves his left hand and another 100 people go down. இப்படி ஒரு வலது கரத்தை இடது கரத்தை நீட்டுறாரு, இன்னொரு 100 பேர் விழுந்துறாங்க. He has raised 5 people alive from the dead. மரித்தோரில் இருந்து 5 பேர் அவர் உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார். A dummy fellow can raise up 5 people but he doesn't have handphone to record it. No, I'm angry with all this. Sorry, Apur can't. 5 பேர் ஒருவேளை அவர் எழுப்பி இருக்கலாம், ஆனா அவர்கிட்ட போன் இல்ல போல இருக்கு அதை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு. Now listen very carefully. கவனிங்க. I don't want you to get deceived. நீங்க இது குறித்து ஏமாந்து போக. There are more people talking about people than God. அநேகர் ஜனங்களை தேவனை பார்க்கலாம் ஜனங்களை. And that's it. That is heresy. That is going wrong direction. அது சரியான ஒரு காரியமே இல்ல. அது God must be once again in the throne. தேவன் தான் மறுபடியுமாய் அந்த சிங்காசனத்தில் In the church and outside church only God must be glorified. ஆலயத்திலும் கூட வெளிப்புறத்திலும் கூட தேவன் மாத்திரமே சிங்காசனத்தில் இருப்பார். You can be anybody. நீ யாரா இருக்கலாம். Like John, you must learn how to say that I am not fit to untie the sandals of God. யோவான் ஸ்நானகன் மாதிரி நீ சொல்லணும், ஆண்டவரே உம்முடைய பாதரட்சை கழட்ட கூட எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லு. John chapter 17 verse 4 again. Jesus says, I have glorified you on earth. மறுபடியும் தேவன் சொல்றார், இந்த பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தி விட்டேன். I came to earth and I have glorified you. அப்பா நான் பூமிக்கு வந்தேன், உம்மை மகிமைப்படுத்தி. Now my job is over. இப்போ என்னோட வேலை முடிஞ்சது. I have done what you told me. நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதை செய்து முடித்தேன். That must be the theme of every Christian, whether you are a preacher or a layman. அதுதான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய கருப்பொருளாய் மாறணும். You are put into difficult position, situation. நீ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்குள்ளாய் வைக்கப்பட்டிருக்க. Not so that you will become comfortable. அந்த இடத்துல நீ ரொம்ப சொகுசா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. Listen to me. I am going to tell you something important. ரொம்ப கவனமா கவனிங்க, ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போறேன். God is more concerned about his glory than your life. உங்களுடைய வாழ்க்கை you know that. உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம் தேவனுடைய மகிமையை குறித்து அவர் கவனம் உள்ளவராக இருக்கிறார். You think I am teaching wrong teaching? I am teaching heresy. நீங்க நினைக்கிறீங்களா நான் தவறா சொல்லி கொடுக்கிறேன்னு? No, I am not teaching the wrong thing. நான் தவறா சொல்லி I am teaching you the truth. உங்களுக்கு உண்மையை I am சொல்லுகிறேன். telling you what the Bible is telling. வேதாகம் என்ன சொல்லுகிறது? God is more concerned about his glory than your life itself. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம் தேவன் அவருடைய மகிமையை குறித்து. So don't think you are more important to him than his glory. Don't you ever think that? Don't think you are more important to him than he. நீங்க நினைக்க கூடாது நீங்க ரொம்ப முக்கியம் அவருக்கு அப்படின்னு. அவரோட மகிமையை பார்க்கலாம் நீங்க அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல. Why do I say this? ஏன் நான் அப்படி சொல்லுகிறேன்? Why do I get angry? You think now you get angry? Yeah, I am angry anyway. I am angry with myself actually. ஏன் நம்ம அப்படி கோவப்படுற நீங்க நினைப்பீங்க? என் மேலே Because we இருக்கு. think ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் we are so important. நம்ம ரொம்ப முக்கியமானவங்க. We think we are the number one in this world. நம்ம தான் இந்த உலகத்துல ஒண்ணாவது நினைக்கிறோம். We
thought that everybody is looking at us, எல்லாரும் நம்ம தான் பார்க்கறாங்க. and now we think even God is looking at us. இப்பயும் நம்ம நினைக்கிறோம் இப்பயும் கடவுள் நம்மள Now God is பார்த்து looking at us, I can accept that, நிச்சயமாவே கடவுள் நம்மை பார்த்து because He கொண்டிருக்கிறார். knows everything. காரணம் அவருக்கு எல்லாமே But there is something more important than us for God. ஆனா நம்மை பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு ஒரு முக்கியமான That is காரியம். God's glory. அது தேவனுடைய மகிமை. And today in the church we are trying to steal that glory. இந்த சபையிலே இப்பொழுது இந்த நாட்களிலே அதை நம்ம திருட பார்க்கிறோம். Sorry, now I will go on. Let's continue. தொடர்ந்து செல்வோம். They were killed by the beast, the Bible says. வேதாகமம் சொல்லுது மிருகத்தினால் அவர்கள் கொலை Let us read செய்யப்பட்டார்கள். verse 7. Verse 7, 11:7, sorry, Revelations 11:7. அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடித்திருக்கும் போது பாதாளத்திலிருந்து ஏறுகிற மிருகம் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை கொன்று போடும். Surprising, this is not Tamil movie, yeah? இது தமிழ் படம். நல்லா கவனிங்க. The beast was with the two saints. இந்த மிருகம் ஜீவன் வந்து அந்த ரெண்டு சாட்சிகளோட இருந்தது. And then it conquers them. அவர்களை அது மேற்கொண்டது. And then it kills them. அதுக்கப்புறம் அவர்களை கொலை செய்யும். But we read in the Bible, people of God, we are always victorious. ஆனா நம்ம எப்பொழுதும் வாசிக்கிறது என்னன்னா நம்ம எப்பொழுதும் ஜெயம் கொண்டவர்கள். Paul says in Romans chapter 8 verse 1, we are more than conquerors. பவுல் இப்படியே ரோமர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்கள். We always sing the song, we shall overcome, we shall overcome someday, all the things. நம்ம எப்பொழுதும் பாடுகிறது நிச்சயமா ஒரு நாள் நம்ம மேற்கொள்வோம் என்று. But here he talks about the devil overcoming our life. ஆனா இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் சாத்தான் பிசாசானவன் நம்மை மேற்கொள்ளுகிறான். And the two witnesses were conquered and they died. இந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் அவர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சாகடிக்கப்படுகிறார்கள். Now nothing wrong with both. ரெண்டுலயும் தவறு இல்ல. We will overcome one day in heaven. Heaven is a place that God gives his overcomers. நிச்சயமாகவே ஒரு நாள் நாம் பரலோகத்திலே எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்வோம். When God Bible talks about overcoming, நம்ம மேற்கொள்வோம் என்பது வேதம் சொல்லும் பொழுது it talks about overcoming ourselves. நம்மை மேற்கொள்ளுகிறதை குறித்து. It talks about overcoming sin. இந்த பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிறது குறித்து. It talks about overcoming the ways of this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வழிகளை மேற்கொள்ளுகிறது. And faithfully living for God. உண்மையாக தேவனுக்காக வாழ்கிறதை குறித்தும் சொல்லுகிறது. It's not the problem there and I will in the name of Jesus them and go and the problem goes. There's no such overcoming here. அங்க பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும்போது இயேசு நாமத்தினாலே பிரச்சனையை நான் மேற்கொள்கிறேன். Out of the 12 disciples 11 at least we know died as martyrs for the Lord. 12 சீஷர்களிலே 11 பேர் தேவனுக்காக இரத்த சாட்சியை மரித்தார்கள். And look at the verse here. இங்க கவனிங்கள் வசனத்தை. The Bible says the beast fought with them. இந்த மிருகமானது அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணினது. It conquered them. அவர்களை மேற்கொண்டது. It overcame them. அவர்களை ஜெயித்தது. And then it killed them. அதுக்கு அப்புறம் அவர்களை கொன்று போட்டது. Funny, isn't it? ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமா I thought the Christian will overcome. நம்ம எப்பொழுது நினைச்சோம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் மேற்கொள்கிறவர்கள். But the Christians were killed by the beast. ஆனா கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மிருகத்தினாலே கொலை செய்யப்பட்டார்கள். That is why I am saying, people of God, think about our spiritual life. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நம்ம சற்று கவனிக்கணும். Deliverance in our definition may not be as same as the deliverance that God gives. தேவன் கொடுக்கிற விடுதலையை பார்க்கலும் நம்ம விடுதலை என்று சொல்லுகிற அர்த்தம் வேறையா இருக்கலாம். If you read church history, நீங்க சபை வரலாறை வாசிக்கும் போது thousands and thousands died. அநேகர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் மரித்திருக்கிறார்கள். Children were devoured by beasts in front of their parents. அவர் பெற்றோர்களுக்கு முன்பாகவே பிள்ளைகள் வந்து மிருகங்களால் சாவடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Fires were put up to burn Christians into ashes. கிறிஸ்தவர்களை சாம்பலாய் ஆக்கும்படியாய் அக்கினி போடப்பட்டது. God never extinguished the flames. அந்த நெருப்பை தேவன் அணைத்து போடவில்லை. God did not come and shut up the mouths of the lions. அங்க இருக்கிற அந்த சிங்கங்களின் வாய்களை தேவன் வந்து அடைத்து போடவில்லை. I have read church history. நான் வந்து சரித்திரத்தை When the படித்தேன். Christians, when they dig a hole அவர் பெரிய ஒரு குழியை வெட்டுவாங்க. and they put the Christian inside, எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அது உள்ள போட்டுருவாங்க. only their head will be seen. அந்த கழுத்து மட்டும் தான் தெரியும். And so about 100 or maybe 200 of them will be planted in a field. 100-200 பேர் அப்படியே ஒரு நிலத்துல அப்படியே புதைச்சு Only வச்சிருக்காங்க. the Christian's head will be up there. தலை மாத்திரம் தான் தெரியும். Maybe about 1000 would have said, I don't want Christianity, and walked off. 1000 பேர் ஒருவேளை எனக்கு கிறிஸ்துவ வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு But these போயிருக்காங்க. 200 people say, even in death we want Christ. ஆனாலும் இந்த 200 பேர் என்னுடைய மரணத்திலும் கிறிஸ்து எனக்கு வேண்டும் என்று So சொன்னாங்க. they dig the hole and planted this flesh with their head up there. அவர்களுக்கு குழியை வெட்டி அவங்கள புதைச்சு அவங்க தலை தெரியும்படியாக And வச்சிருவாங்க. far away there will be
elephants. அதுக்கப்புறம் அந்த தூரத்துல யானைகள் அப்படியே அங்க இருக்கும். They will beat the drums to chase these elephants. இந்த யானைகளை விரட்டும்படியாக இந்த தாளங்களை போட்டு the elephants will start running in the field. இந்த யானைகள் என்ன செய்யும்? அந்த நிலத்துல ஓடும். Every single head will be kicked off. எல்லா தலைகளும் அப்படியே யானையால் எத்தி உதைக்கும். All those who watched bet, you know, they placed a bet to see which head will go. அதாவது எல்லாரும் என்ன சொல்வாங்க? பணம் கட்டி எந்த தலை முதல்ல உருள போகும். God did not stop the elephants. அந்த இடத்திலேயும் தேவன் யானையை நிப்பாட்டினார். God did not do a miracle so that this will suddenly come out of the hole and escape. அந்த இடத்துல தேவன் ஒரு அற்புதம் செஞ்சு திடீர்னு அந்த குழியில அவங்க ஏறி everything when the elephants ran and the heads rolled. யானைகள் ஓடி வருகிறதையும் அவர்களுடைய தலைகளை உருகிலிருந்து தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். Now we have come to a religion where Christianity becomes the most easiest, the most convenient, the most happiest, the most prosperous, the most comfortable religion. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிரந்தரமான ஒரு சுகபோகமான ஒரு கிறிஸ்தவமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. We want aircon, நமக்கு குளிர் சாதனம் வேணும். we want banquet chairs, நமக்கு நல்ல நாற்காலிகள் வேணும். we want toilets, நமக்கு நல்ல கழிவறைகள் வேணும். we want to be very comfortable. நம்ம ரொம்ப சுகபோகமா இருக்கணும். Don't drag the service too long. நீங்க ரொம்ப செய்தி இழுக்காதீங்க, நேரம் ஆகுது. Don't drag the service too long. I like only this type of songs. I don't like that type of song. எனக்கு இந்த மாதிரி பாடல் தான் பிடிக்கும், அந்த பாடல் பிடிக்காது. Why my side no aircon and that side only aircon? ஏன் என் பக்கம் சரியான குளிர் சாதனம் இல்ல, அந்த No பக்கம் dog also complaining in the house. No dog complaining. Every day complaining. They're walking out, you see, going off for toilet when they like to go. இப்பலாம் போறோமோ போயிட்டு தான் இருக்கறாங்க. China, I read, 8 hours they sit down and listen to the gospel message. சீனாவை குறித்து நான் வாசிக்கும் பொழுது 8 மணி நேரம் அவர்கள் Have you read that? Have you read that? Anybody? Nobody? Nobody. Oh, no. Tamil Nation, have you read Tamil Nation? Okay, never mind. 8 hours they sit down and listen to the gospel 8 மணி message. நேரம் அவர்கள் உட்கார்ந்து இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்பார்கள். After the message they ask, why finish so much so early? Don't continue. இந்த செய்தி முடித்த பிறகு 8 மணி நேரம் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரமா முடிச்சிட்டீங்க? Tomorrow we are not going to the farm, we come early mornings again preach 8 hours, how they will tell. நாங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போல விவசாயம். I'm telling you the truth, I'm not exaggerating. நான் இது உண்மையை சொல்லுகிறேன், இது நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லல. Half an hour we cannot sit in அரை மணி நேரம் நம்மளால உட்கார முடியல. comfortable Christianity. ரொம்ப சுகபோகமான I go to this church, no parking place now. அந்த சபைக்கு போனா பார்க்கிங் கூட இல்ல. I don't go there, cannot get place to sit la. அங்க போனா இடம் கிடைக்காது, எப்படி உட்காருது? The bathroom smelly da. அந்த கழிவறை வந்து அவ்வளவு சுத்தமா The இல்ல. time is not suitable da. அந்த நேரம் சரியா இல்ல. A better movie in the television. தொலைக்காட்சியில நல்ல You see what Christianity has come up to. நம்மளுடைய கிறிஸ்தவம் எப்படியா இருக்கிறது என்று கவனிங்க. We are only concerned about living a comfortable life in this stupid world. இந்த அசிங்கமான அலங்கோலமான இந்த உலகத்துல நம்ம சுகபோகமான வாழ்க்கை வாழணும். This same stupid world that put our Lord on the cross. இந்த முட்டாளான இந்த உலகத்தை தான் இயேசுவை நம்மளுடைய இரட்சகரை சிலுவையில் அறைந்தார். Think about it again and again. மறுபடியும் இதை சிந்தித்து பாருங்க. I have a feeling we have moved out from true Christianity. நம்ம உண்மையான கிறிஸ்தவத்தை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறோம். And even today I was praying, Lord, I have been the instrument of doing all this nonsense. நான் மறுபடியும் நினைத்து பார்க்கிறேன், ஆண்டவரே ஒருவேளை நான் தான் அது கருவியா இருந்து இப்படியே நடத்தி விட்டோனோ. The Bible says they were killed by the beast. வேதாகமம் சொல்கிறது இந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் They were overcome by the beast. அவர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டார்கள். And everybody was happy. எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. You die, everybody will be happy. நீங்க செத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. Everybody will be happy. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. True Christian leaves this town, everybody will be happy. உண்மையான கிறிஸ்தவன் இந்த பட்டணத்தை விட்டு போனானா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. But there is a fellow there are people who will always compromise their Christianity. எப்பொழுதுமே இந்த கிறிஸ்தவத்தை ஒத்து போறவங்க இருக்காங்க. They will talk exactly like non-Christians. நீங்க எப்படி அவிசுவாசி பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி பேசுவாங்க. They will do what the non-Christian do. அவங்க என்ன செய்றாங்களோ அதை செய்வாங்க. They will behave exactly like a non-Christian. எப்படி ஒரு அவிசுவாசி நடந்து கொள்வானோ அதே You die, they will cry. நீங்க செத்தீங்களா எல்லாம் அழுவாங்க. But when a Christian dies, ஆனா ஒரு கிறிஸ்தவன் மரிக்கும் பொழுது, when a man who stands for truth, தேவனுக்காக உண்மையா நிக்கிறவன் மரிக்கும் பொழுது, stand alone if necessary for the gospel of God, இந்த தேவனுடைய சுவிசேஷத்துக்காக நீ தனியா நிக்கும் பொழுது கூட, then people will celebrate. ஆனா ஜனங்கள் அதை குறித்து ரொம்ப They are கொண்டாடுவாங்க. happy that you are dead. அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க நீ செத்து. Don't think our present is wanted by this world. நம்மளுடைய பிரசன்னம் இந்த உலகத்திற்கு வேண்டும் என்பதை நீங்க நினைத்து விடாதீங்க. But all this finishes beautifully. ஆனா ரொம்ப அழகா இதெல்லாம் முடியுது.
The Bible says வேதாகமம் சொல்லுகிறது the Lord raises them up and takes them to heaven. அவர்களை தேவன் உயிரோடு எழுப்பி பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டார். And then he punishes the evildoers. அதுக்கப்புறம் கெட்டவர்களை அவர் தண்டிக்கிறவர்களா இருக்கிறார். That is the end, the final part. அது ரொம்ப இறுதியா நடக்க போகிற காரியம். God is a God of justice. தேவன் நீதி உள்ள தேவனா இருக்கிறார். The one who does evil to you will pay for it. யார் உனக்கு கெடுதி செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு அது தண்டனை. Every evil fellow who rejects God will pay for it. யாரெல்லாம் தேவனை நிராகரித்தாங்களோ அவங்களுக்கு But that comes in the end. அது வந்து கடைசியா வரும். That is after our death. அதுக்கப்புறம் அது நம்ம That's the only promise that God gives. அதுதான் தேவன் கொடுத்த ஒரு The final judgment will be the judgment where God will judge the righteous and the evil. ஒரு கடைசியா நடக்க போகிற காரியம் தேவன் நீதி உள்ளவர்களையும் நீதி இல்லாதவர்களையும் The தண்டிப்பார். Bible is about living faithfully for God now. பைபிள் என்ன வேதாகம் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது? இப்பொழுது நாம் எப்படி தேவனுக்கு உண்மையாக வாழ வேண்டும்? Working for Christ is going to be very costly. தேவனுக்காக வேலை செய்கிறது, பணிபடை செய்கிறது ரொம்ப Living for Christ is never going to be easy. தேவனுக்காக வாழுகிறது சின்னங்கான ஒரு காரியமே இல்ல. Maybe it will get difficult in this country. ஒருவேளை இந்த நாட்டில இது ரொம்ப கஷ்டமா Maybe இருக்கும். it will get difficult in the place where you stay. நீங்க எங்க தங்குறீங்களோ அது அங்க ஒரு கவலை கஷ்டமா. But the question is, are you a Christian? ஆனா கேள்வி என்னன்னா நீங்க கிறிஸ்தவர்களா Do இருக்கீங்க. you believe in this Jesus? இந்த இயேசுல நீங்க நம்பிக்கையா இருக்கீங்க? Or do we follow him only for selfish reasons? நம்மளுடைய சுய சித்தத்துக்காக சுய ஆசைக்காக தான் அவரை பின்பற்றிக் You கொண்டிருக்கிறோம். and I will be put in a place where we got to make a decision. ஒரு இடத்துல நம்ம போடப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டியதா And இருக்கு. your decision will be tested. அந்த முடிவு சோதிக்கப்படுகிறதா இருக்கு. I want to finish with this verse. இதை சொல்லி நான் முடிக்க John chapter 18 verse 40. யோவான் 18வது அதிகாரம் Verse 40. 40வது வசனம். அப்பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் இவனை அல்ல பரபாசை விடுதலை பண்ண வேண்டும் என்று மறுபடியும் சத்தமிட்டார்கள். And they cried, not this man. தமிழ்ல என்ன சொல்லுது? அவர்கள் எல்லாம் இவனை அல்ல. Who is the even? Who is the man there? யார் இந்த இவன்? We all know it's Jesus. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இயேசு. You see, we are in a world that doesn't want Jesus Christ. நம்ம ஒரு உலகத்துல இருக்கிறோம், அவர் இயேசுவை கூட Not this man. They pointed to Jesus and said, not this man. இயேசுவை பார்த்து கையை நீட்டி சொன்னாங்க இவனை அல்ல. We will live with the robber. We will live with the robber. The Barabbas fellow is a robber. இந்த ஒரு திருடனோடு எங்களால வாழ முடியும். Leave that robber behind. இந்த பரபாசை விட்டு விடுங்கள். Let him live. அவன் வாழட்டும். Let him come into our lives. அவன் எங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வரட்டும். Let him rape our daughters. எங்களுடைய பிள்ளைகளை அவன் கற்பழிக்கட்டும். Let him steal all that we have. எங்களிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவன் Let திருடட்டும். him stop our progress. எங்களுடைய முயற்சிகளை வளர்ச்சிகளை அவன் Let him தடுக்கட்டும். destroy our dreams. எங்களுடைய கனவுகளை அவன் முறியடிக்கட்டும். Never mind, give us Barabbas. எங்களுக்கு பரபாஸ் அவனை கொடுங்க. But we don't want this man. ஆனா இவனை அல்ல, இவன் எங்களுக்கு That is how evil we are. அப்படிதான் நம்மளும் We இருக்கோம். don't even call him by name. நம்ம அவரை பேர் சொல்லி கொடுக்க We போறது. don't even call him Jesus. நம்ம இயேசுன்னு சொல்லி கொடுக்க போறது. We call him this man. நம்ம இவன் We don't want this man. இந்த ஆளு எங்களுக்கு வேணாம். That is the lousy, evil world that we live. அப்படிப்பட்ட ஒரு அசிங்கமான கேடுகெட்ட உலகத்துல தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். Inside your own family, உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்துக்குள்ள there will be people who reject Christ. தேவனை நிராகரிக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள். There will be people who will laugh at you. உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள். There will be people who will mock you. உன்னை கேலி பண்ணுகிறவர்கள் இருப்பார்கள். There will be people who will be persecuting you. உன்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் The இருப்பார்கள். question is, do you stand for ஒரே Jesus? கேள்வி, நீ இயேசுவுக்காக நிப்பையா? I think that will be the most important question in the coming times. இங்க வருகின்ற இந்த நாட்களில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதுதான். You know, a lot of things in my mind I was thinking, but அநேக காரியங்களுடைய சிந்தைக்குள்ள இருக்கிறது. maybe when the time comes I will share with you. நேரம் வரும்பொழுது நான் அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன். But it is a privilege to follow Christ. இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒரு சாக்கியமாய் கருதுகிறேன். Even that following is because he called us. அவர் நம்மை அழைத்ததனாலே அவரை நம்ம பின்பற்றுகிறோம். We got to learn how to stand for him. நாம் அவருக்காக நிற்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Stand for Jesus wherever. இயேசுவுக்காக எங்க நீங்க இருக்கீங்களோ அங்க அவருக்காக In the நிற்க. place where you work, நீ வேலை செய்யற in இடத்துல, the place that you study, நீ படிக்கிற இடத்துல, let them laugh as much as they want. அவர்கள் எப்படியா சிரிச்சிட்டு போட்டோம். You still bow down your head and pray for your food. நீ காலங்களை வணங்கி அந்த இடத்திலும் நீ ஜெபம் செய். Let them talk what they want. என்ன பேசுறாங்களோ பேசட்டும். You are there to be persecuted. அந்த இடத்துல நீ இருக்கிறதே நீ Don't care about what happens. நீ கவலைப்படாத எதை குறித்து. You be a Christian witness. அந்த இடத்துல நீ Because God has put us to be like தேவன் that. நம்மை அந்த இடத்துல போட்டு வைத்து He has sent us as ambassadors, the Bible நமக்கு says. அவர் நம்மை அவர் அந்த இடத்துல
அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். Let us proudly live for God who called us. நம்மை அழைத்தவருக்கு நம்ம பெருமையோடு ஒரு அங்க வாழ்வோம். We don't care about fools, what they think. அங்க இருக்கிற Those who are going to hell. அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போறாங்க, அதை குறித்து நமக்கு கவனம் இல்லை. We are concerned in John chapter 17 verse 4. யோவான் 17:4 வசனம் சொல்லுகிற I have glorified you on earth. அப்பா, நான் இந்த பூமியில உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறேன். Having accomplished what you gave me. நீங்க என்ன எனக்கு செய்ய சொன்னீங்களோ அதை நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன். And that must be our theme every day. அதுதான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நாளும் Today. இன்னைக்கு ஆண்டவரே, இன்னைக்கு I want to finish. நான் இதை முடிக்கணும் ஆண்டவரே. What you told me to. நீங்க என்ன என்னை முடிக்க சொன்னீங்க. And I must glorify you in நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தணும். Not my glory. என்னோட மகிமை Not any man's glory. யாரோட மகிமையும். We are separated people living only for Jesus. தேவனுக்காக இயேசுக்காக வாழ நம்ம பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர். Go back home and read back again the passage. மறுபடியும் நீங்க வீட்டுக்கு செஞ்சு இந்த பகுதியை கவனிங்க. Okay, we want to pray for the children. பிள்ளைகளுக்காக We ஜெபிக்கிறோம். want to pray for children. I think Monday they are sitting for SPM. We want to bless them. திங்கட்கிழமை அவர்கள் சோதனைக்கு அமர இருக்கிறாங்க. We want to pray that they will become warriors in the kingdom. தேவனுடைய சமூகத்திலே சன்னிதானத்திலே அவர்கள். We want to pray that they will be soldiers, not cartoons like us. நம்மள மாதிரி கேலிக்கு ஆட்களா இல்லாதபடிக்கு அவர்கள் எல்லாமே யுத்த வீரர்களாய் மாறுபடியா. We want to pray that they will come under the umbrella of a good pastor. நல்ல ஒரு போதகர் கீழாக அவர்கள் வர வேண்டும். Pastor who will emphasize on the cross. எப்பொழுதுமே சிலுவையை குறித்து கவனம் செலுத்துகிற ஒரு போதகர். And not play games with them. அவர்களோடு விளையாட்டு விளையாடாதவர்கள்.